नमस्ते विद्यार्थी मित्रो, या व्हिडिओमध्ये मी 11वीचा जो 20% सिलेबस सीईटी साठी विचारला जातो त्यातलं मी ट्रिग्नोमेट्री-II हे चॅप्टर घेतलेले आहे आणि टेक्स्टबुकचेच क्वेश्चन्स कसे सीईटी एक्झाम मध्ये विचारले जातात ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे. यामध्ये मी सुरुवातीला एक्सरसाइज 3.1 घेतलेला आहे आणि त्यावर डिपेंडिंग असणारे मल्टिपल चॉईस कसे विचारले जातात ते बघूया. नाव लेट अस स्टार्ट. नमस्ते विद्यार्थी मित्रो, आजपासून माझं हे सीईटी साठीचे लेक्चर्स असतील आणि यामध्ये सुरुवातीला 20% जो 11th स्टँडर्डचा अभ्यासक्रम या सुरुवातीच्या लेक्चर्स मध्ये तो कव्हर करणार आहे मी आणि तो सर्व टेक्स्टबुक डिपेंड कोर्स असणार आहे. म्हणजे 11th स्टँडर्डचे रेग्युलर विद्यार्थी देखील हे व्हिडिओ माझे बघू शकतात का की या व्हिडिओमध्ये 11th स्टँडर्डची सर्व ट्रिग्नोमेट्री मी एक्सप्लेन केलेली आणि त्याचबरोबर टेक्स्टबुक मधला क्वेश्चन कसा सीईटी साठी विचारला जातो, त्याचे कोणते ऑप्शन्स असू शकतात ते पण मी तुम्हाला ते सांगणार आहे आणि निश्चितच तुम्हाला याचा फायदा होईल. चला तर सुरू करूया. ट्रिग्नोमेट्री-II. ओके, या चॅप्टर मध्ये काय काय बघणार आहोत? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स ऑफ सम अँड डिफरन्स ऑफ अँगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स ऑफ अलाइड अँगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स ऑफ मल्टिपल अँगल्स, फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युली, ट्रिग्नोमेट्रिक functions of angles of a triangles. Okay, आता सुरुवातीला बघणार आहोत कंपाऊंड अँगल्स. कंपाऊंड अँगल्स आर सम और द डिफरन्स ऑफ गिवन अँगल्स. एक तर बेरीज असेल किंवा वजाबाकी असेल. फॉलोइंग आर दी थिअरम्स अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स ऑफ सम अँड द डिफरन्स ऑफ टू अँगल्स. फर्स्ट दी थिअरम फॉर एनी टू अँगल्स. हा थिअरम आहे रेग्युलर 11th स्टँडर्डच्या मुलांना देखील हा उपयोग करणार आहे. For any two angles A and B, cos of A minus B is equals to cos A into cos B plus sin A into sin B. आता हा प्रूफ बघा यामध्ये. Draw unit standard circle. The standard circle means what? Whose center is origin. Okay, and the radius we have taken here as a 1. Take the point P and Q on the circle so that OP makes an angle A with the positive x-axis and OQ makes an angle B with the positive x-axis. आता first of all इथे बघा OQ makes the angle B and OP makes the angle A यामध्ये दिलेलं आहे. Okay, now these are the coordinate of the point P and Q. आपण इथे डिसाइड करणार. Measure of angle XOP, measure of angle XOP is equals to A and measure of angle XOQ is equals to B. OQ is equals to 1. Okay, P and Q. Now, what are the coordinates of the point P and Q? मग P चे काय कोऑर्डिनेट असतील? आणि इथे निश्चितच x is equals to आपल्याला माहिती आहे की x is equals to r cos theta, y is equals to r sin theta. But what is the value of r किती आहे? तर इथे 1 आहे. Okay, and therefore the coordinate of the point P, angle किती तर A आहे. x is equals to 1 cos A means what? Cos of A. Y is equals to 1 cos A, 1 sin A, म्हणजे या प्रकारचे कोऑर्डिनेट. आणि Q चे किती असतील? तर अँगल कुठला आहे तर B अँगल आहे. Therefore the angles is a cos of B and sin B या प्रकारचे. P आणि Q चे आपल्याला दोन कोऑर्डिनेट्स मिळाले आणि by using the distance formula we can find out the distance between these two points. आपल्याला PQ इथे फाइंड आउट करणार आहोत. Distance PQ means what? Difference of x coordinate, it's a bracket square, plus difference of y coordinate आणि त्याचा ब्रॅकेटचा स्क्वेअर असणार आहे. मग एक्सपान्शन करणं केलेलं इथे एक्सपान्शन cos square A minus 2 cos A into cos B plus cos square B plus sin square A minus 2 times sin A sin B plus sin square B. आता इथे लाईक टर्म्स इथे आपण एकत्र करणार. cos square A plus sin square A नंतर cos square B plus sin square B या प्रकारे या दोघांचं किती येणार? आयडेंटिटी बेसिक फंडामेंटल. याचं 1 plus 1 आणि यातनं 2 कॉमन काढलेला आहे. That is minus 2 cos A cos B cos A into cos B plus sin A into sin B. तर इथे 2 1 plus 1 that is a 2 in root of 2 minus 2 in bracket cos of A into cos B plus sin A into sin B. Okay, therefore distance PQ square. Distance PQ square म्हणजे आता स्क्वेअर करणार. Then you will get 2 minus 2 in bracket cos A into cos B plus sin A into sin B, and this is the first one. Okay, now consider OQ as a new x-axis. इथे OQ आपण हा न्यू ऍक्सिस कन्सिडर करणार
OQ as a new x-axis. This is a OQ and we treat it as a new x-axis means what? आपण त्याला काय म्हणणार? That is a x1 and okay, OQ has a new x-axis and draw y perpendicular to it and the measure of angle QOP and that is equals to A minus B. Measure of angle QOP. Measure of angle QOP. Okay, and that is a y-axis. आणि मग इथे आपण त्याला we will treat this as a y1. Okay, and draw the new perpendicular and the measure of angle QOP. Measure of angle this QOP and that is equals to A minus B. आता coordinate of the P and Q. P आणि Q चे आपण इथे coordinate बघणार आहोत. Okay, now here the coordinate of the P. P चे जर coordinate आपण जर इथे consider केले, then what you will get? That is the cos of A minus B. पहिला coordinate आणि दुसरा काय? Sin of A minus B. And what about the coordinate of the Q? आता आपण हा इथनं rotate केलेला आहे. The coordinate of the Q must be 1 and this is the 0. Coordinate of the point Q 1 0. Okay, हे P चे coordinate झालेत आणि हे Q चे coordinate. Again we will find out the distance PQ. Okay, distance PQ is equals to in root of difference of x coordinate cos of A minus B minus 1 bracket square plus sin of A minus B minus 1 bracket square आणि पुन्हा इथे expansion केलेलं आपण याच्यामध्ये cos square A minus B minus 2 times cos of A minus B plus 1 plus sin square A minus B. आता इथे cos square A minus B plus sin square A minus B, its a value is 1. 1 plus 1 minus 2 cos of A minus B. 1 plus 1 is a 2. Okay, now squaring on both sides, again distance PQ square is equals to 2 minus 2 cos of A minus B and this is a 2. So 1 काय आहे आपल्याकडे? This is the 1. Distance PQ square is equals to 2 minus 2 cos of A into cos B plus sin of A into sin of B. हे दोन्ही distance कसे आहेत तर ते equal आहेत. Okay, and equate it आणि त्यानंतर मग इथे हे 2 इथे cancel होणार. Minus 2 cos of A minus B is equals to minus 2 in bracket cos A into cos B plus sin A into sin B. Minus minus तिथे त्यामध्ये cut होणार and hence you will get cos of A minus B is equals to cos A into cos B plus sin A into sin B. आणि हा सगळ्यात इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे. फंडामेंटल म्हटलं तरी चालेल यामध्ये, कारण की या फॉर्म्युलेवरूनच सर्व फॉर्म्युलेज ही जनरेट झाली आणि ती कशी झाली तर आपण या खालील थेरम्स वरून बघणार आहोत. फॉर एनी टू अँगल्स ए अँड बी वी हॅव डिराइव्ड देअर कॉस ऑफ ए मायनस बी. आता ए प्लस बी आपल्याला करता येईल का? येस, वी कॅन डू इट. कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए इंटू कॉस बी मायनस साइन ए इंटू साइन बी. मग इथे काय आपण इथे कन्सिडर करणार की कॉस ऑफ एक्स मायनस वाय आपल्याला माहिती आहे. Minus the formula we have divided and derived it. Cos of x minus y is equals to cos x into cos y plus sin x into sin y. But if I replace here x is equals to a and y is equals to minus b, then what I will get? Cos of a plus b. Okay. पण expansion माझं कसं असणार आहे? तर x is replaced by here a and y is replaced by minus b. Again a and the b. But what is the cos of minus b? Cos absorb the negative sign. म्हणजे cos of minus b is a cos b. And what about the sin of minus b? Sin of minus b is a minus sin b. Okay, इथे आपण ते directly लिहिले and therefore cos of a plus b is equals to cos a into cos b minus sin a into sin b या प्रकारे. नेक्स्ट पुढचे पण रिझल्ट्स आहेत. cos of pi by 2 minus theta is a sin theta. पुन्हा आपण या फॉर्म्युल्यानुसार ते एक्सपान्शन करणार. cos 90 that is a 0, sin 90 is 1. हे टोटल टर्म इथे 0 होणार आणि आपल्याला फक्त साइन मिळेल. and therefore cos of pi by 2 minus theta is cos of pi by 2 minus 8 is a plus पाहिजे ते. okay, is a plus sin theta. okay, नेक्स्ट बघा cos of pi by 2 plus theta. cos of pi by 2 plus theta is a minus sin theta. पुन्हा cos च्या फॉर्म्युल्यानुसार तुम्ही एक्सपान्शन करू शकता and then you will get minus sin theta. Sin of pi by 2 minus theta is a cos theta. Sin of pi by 2 plus theta is again a cos theta. Yeah, and tan of pi by 2 minus theta is a cot theta and tan of pi by 2 plus theta is a minus cot theta. या सर्व pi by 2 वरनं एक लक्षात येतं की whenever there is a cos of pi by 2 then the function changes. Means what? Cos चा काय होतो तर sin होतो. But what about the sin?
मग इथे से sin pi by 2 plus theta, what type of the cos in the second quadrant? In second quadrant cos is negative आणि म्हणून आपल्या आन्सरला इथे मायनस साइन दिलेलं आहे. Sin of pi by 2 minus theta, it is in the first quadrant, no problem. Sin of pi by 2 plus theta, it is in the second quadrant. Pi by 2 ज्या वेळेस असेल त्या वेळेस फंक्शन चेंज होतो. कॉसचा साइन होतो, साइनचा कॉस होतो, परंतु त्याला साइन हा पॅरेंट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ज्या क्वाड्रंट मध्ये त्यानुसार त्याला साइन मिळते. साइन ऑफ पाय बाय 2 प्लस थिटा इट गोज इन सेकंड क्वाड्रंट, बट साइन इज अ पॉझिटिव्ह देअर and therefore here plus cos theta. Tan of pi by 2 minus theta, tan is a plus in the first quadrant. Okay, and therefore इथे देखील whenever there is a pi by 2 minus theta or pi by 2 plus theta फंक्शन चेंज होतो. म्हणजे tan चा cot होतो आणि cot चा tan होणार. आता इथे tan चा काय झाला, cot होता, cot तयार झाला. But pi by 2 minus theta it is in the first quadrant, but therefore this parent means what, this tan of pi by 2 minus theta it is in a positive and therefore we have here plus sign. आता इथे बघा tan of pi by 2 plus theta हा कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये जाणार, तर इट इज सेकंड क्वाड्रंट. tan चा काय होणार, तर cot होणार का, की pi by 2 plus something. Okay, and therefore it becomes cot and it is in the second quadrant and cot and tan is negative and tan कसा असतो, तर निगेटिव्ह असतो सेकंड क्वाड्रंट मध्ये आणि म्हणून त्याला इथे निगेटिव्ह साइन दिलेले. ओके, नाउ द नेक्स्ट theorem. For any two angles A and B, sin of A minus B is equals to sin A into cos B minus cos A into sin B. We know that cos of pi by 2 minus theta is a sin theta. Now putting theta is equals to A minus B, then what you will get, आता आपण ही राइट हँड साइड इकडे आधी लिहिणार आहोत. This theta is replaced by A minus B. Sin of A minus B is equals to cos of, आता हा पाय बाय 2 इथे पाय बाय 2 आणि थीटा, दिस थीटा इज रिप्लेस बाय ए मायनस बी. आता इथे काय रिअरेंजमेंट ऑफ द टर्म्स करणार, हा पाय बाय 2 मायनस ए एक टर्म घेणार प्लस बी, इथे मायनस अँड मायनस दॅट विल बिकम प्लस, प्लस बी नंतरच्या ह्याच्यात घेतला. आता कॉस ऑफ ए मायनस ए प्लस बी चं एक्सपान्शन, व्हॉट द कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी मायनस साइन ए इंटू साइन बी. ओके, आता हा इथे हा पाय बाय 2 मायनस ए हा एक अँगल झाला, हा कॉस बी मायनस sin of pi by 2 minus a into sin b. What's the cos of pi by 2 minus a? Cos of pi by 2 minus a is sin a इथे झालाय आणि नंतर cos b as it is. Sin of pi by 2 minus a तो काय तयार होणार, तर cos a तयार होणार into हा sin b and therefore sin of a minus b is equals to sin a into cos b minus cos a into sin b, and in this way we have the formula. काय तर sin of a minus b चं, sin of a minus b means what, sin a into cos b minus cos a into sin b. Next, for any two angles a and b, similarly we can prove that sin of a plus b चा फॉर्म्युला काय तयार होणार, मग sin a into cos b plus cos a into sin b. बघा या दोघांमध्ये डिफरन्स काय, इथे मायनस असेल तर इथे मायनस, इथे प्लस असेल तर प्लस. साइनच्या बाबतीत कसं असतं, इथे डिफरंट असतं, साइन आणि कॉस, इथे कॉस आणि साइन, या प्रकारे तुम्ही ते लक्षात ठेवू शकता. आणि कॉसच्या बाबतीत कसं असतं, कॉसच्या बाबतीत हे दोन्ही जे काही असतात, कॉस ऑफ ए प्लस बी मीन्स वॉट, कॉस ए कॉस बी मायनस साइन ए साइन बी, सेम सेम असतात. फंक्शन कसे असतात इथे सेम सेम असतात. साइनच्या बाबतीत मात्र कसे असतात, इथे डिफरंट असतात. या ठिकाणी इथे दोन्ही कसे असतात, तर ते डिफरंट असतात. या प्रकारे तुम्ही ते लक्षात ठेवू शकता. फॉर एनी टू अँगल्स ए अँड बी, tan of a plus b is equals to tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. Now consider tan of a plus b means what, sin of a plus b upon cos of a plus b. आता इथे sin of a plus b चा एक्सपान्शन करणार, sin a cos b plus cos a into sin b. ओके, आणि इथे देखील cos of a plus b चा एक्सपान्शन cos a cos b minus sin a sin b. पण ह्या दोन टर्म्स काय, that is we are dividing numerator and the denominator by the cos a into cos b, cos a into cos b, न्यूमरेटरला आणि डिनोमिनेटरला आपण ते डिवाइड करणार आहोत इथे. ओके, नंतर हे स्प्लिट अप करायचं, मीन्स व्हॉट, साइन ए कॉस बी ला या कॉस ए कॉस बी ने डिवाइड करणार, कॉस ए साइन बी ला कॉस ए कॉस बी ने डिवाइड करणार. त्याच प्रकारे डिनोमिनेटर मध्ये कॉस ए इंटू कॉस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी इथे डिवाइड करणार, साइन ए साइन बी ला पुन्हा कॉस ए कॉस बी ने इथे डिवाइड करणार. and if it divide it, then what you will get, you will get cos b get cancel, sin a upon cos a, then you will get tan a. इथे काय मिळेल तुम्हाला, cos a कट झाला, sin b upon cos b, you will get tan a plus tan b, इथे 1 मिळाला. आणि नंतर काय, इथे sin a upon cos a means what, tan a, sin b upon cos b, that is a tan b, and hence
tan of a plus b is equals to tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b, and this is the formula. आता हा प्लसचा फॉर्म्युला झाला. इथे बघा, लक्षात ठेवताना बघा, इथे प्लस आहे, इथे मायनस आहे, अँड देन द tan of a minus b म्हणजे काय, की tan of a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b. इथे मायनस असेल, इथे मायनस साइन आलेलं आहे, आणि खाली मात्र इथे प्लस आलेलं आहे. इथे प्लस तर इथे प्लस, नंतर इथे मायनस, म्हणजे जे काही साइन इथे दिलेलं असतं तेच इथे असतं, मात्र याच्या अपोजिटला खाली असतं. या प्रकारे तुम्ही ते लक्षात ठेवू शकतात. इफ none of the angles a and a b and a plus b is a multiple of pi, then cot of a plus b is equals to cot a into cot b minus 1 upon cot b plus cot a. If the none of the angle a, b and a minus b is a multiple of the pi, then cot of a minus b is equals to cot a into cot b plus 1 upon cot b minus cot a. या प्रकारे. ओके, नाउ विल स्टार्ट द एक्झाम्पल. आता मी एक्झाम्पल्स हे टेक्स्टबुक मध्ये सॉल्व एक्झाम्पल्स सुरुवातीला घेणार आहे, आणि प्रत्येक एक्झाम्पलला कसे सीईटी एक्झाम साठी ऑप्शन्स असू शकतात ते पण मी तुम्हाला दाखवणार आहे, आणि नेहमीप्रमाणे ते एक्झाम्पल सॉल्व करावं लागणार आहे. प्रत्येक एक्झाम्पल साठी शॉर्ट की नसणार आहे, परंतु नंबर ऑफ द टाइम्स तुम्ही जेव्हा प्रॅक्टिस करता तेव्हा तुम्हाला ते समजत असते. नाउ विल स्टार्ट दी सॉल्व एक्झाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल. आणि सीईटी मध्ये 80% प्रश्न हे टेक्स्टबुक मध्येच विचारले जातात, म्हणून टेक्स्टबुकचा अतिशय बारकाईने तुम्ही अभ्यास करा. यू विल गेट the more and more score. टेक्स्टबुक मधलंच एक्झाम्पल कसं विचारलं जातं ते बघा. आता फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ cos of 15. The cos of 15 and the first option is a √3 minus 1 upon √2, √3 plus 1 upon √2, √3 minus 1 upon 2 √2 and √3 plus 1 upon 2 √2. आता आपल्याला cos 15 ची जेव्हा व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे तर we can write it as cos of 15 is equals to cos of 45 minus cos 30. आता cos of a minus b चा फॉर्म्युला इथे अप्लाय करणार, cos a cos b प्लस sin a sin b, आणि इथे a किती येतं 45, b किती येतं 30. इथे व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करणार, cos of 45 means what 1 upon √2, cos 30 √3 by 2 plus sin 45 1 by √2, sin 30 is 1 upon 2. या प्रकारे. ओके, इथे मल्टिप्लिकेशन केलं 2 √2, डिनोमिनेटरला 2 √2, डिनोमिनेटर दोघांचा सेम आहे, 1 into √3 is a √3, 1 into 1 is 1. डिनोमिनेटर दोघांचा सम डायरेक्ट आपण तिथे ऍड करणार. म्हणजे काय की 45 सेकंदात हे तुम्हाला ते सर्व जमू शकेल. आणि इथे जर बघितलं आपण या ऑप्शन मध्ये की 2 √2 कोणाला येतो, तर 2 √2 या दोघांना येतो. इथे इलिमिनेशन होतं आणि दोघांपैकी एकाच असणार आहे. आणि हे पण एक्सपान्शन पण कसं आहे की इथे मायनस साइन आहे आणि निश्चितच इथे प्लस आहे, मग प्लस वाला आन्सर असणार आहे, म्हणजे प्लस कुठला तर डी हे आन्सर यामध्ये असणार आहे. या प्रकारे देखील तुम्हाला ते फास्ट होऊ शकतं. म्हणजे 30 सेकंद पर्यंत देखील तो तुम्ही ते आन्सर तिथे जज करू शकता. म्हणून आपल्याला इथे डी हा ऑप्शन इथे कसं झालं तर करेक्ट झालं. यानंतरचा नेक्स्ट प्रश्न, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ tan of 13 pi radian upon 12. ओके, तर याची व्हॅल्यू हे सर्व त्याची ऑप्शन्स तयार झाले तिथे. नाउ दी tan of 13 pi radian upon 12, it can be written as tan of pi radian plus pi radian upon 12. आता इथे एक्सपान्शन करणार tan of a plus b. tan of a plus b means what tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. Okay, tan of pi means what tan of 180 is 0, tan of pi by 12 इथे असणार आहे, tan of pi is again here 0. ओव्हरऑल काय मिळणार आपल्याला tan of pi by 12. Now this tan of pi by 12 again can be written as, मग असं तो tan of pi by 12 pi by 4 minus pi by 6 या प्रकारे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर इथे किती येणार ते 6 pi, इथे 4 pi, नंतर मग ओव्हरऑल किती 2 pi upon 24 म्हणजेच काय pi by 12. पुन्हा इथे tan of a minus b च्या एक्सपान्शन इथे करणार, tan of a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b, आणि नंतर यामध्ये देखील पुन्हा बघा 1 minus 1 by √3, tan of pi by 4 ची व्हॅल्यू, tan of pi by 6 1 upon √3, आणि इथे बघा 1 tan of pi by 4 पुन्हा tan of pi by 6 ची इथे व्हॅल्यू दिली, आणि याचं सिम्प्लिफिकेशन जर केलं then you will get that is a 2 minus √3. Okay, and therefore the option C is the correct one. त्या प्रकारे तुम्हाला ते क्वेश्चन सीईटीच्या एक्झाम साठी विचारला जाऊ शकतो. नाउ दी नेक्स्ट,
आता पुढचा प्रश्न शो दॅट असा आहे बघा. शो दॅट साइन ऑफ एक्स प्लस वाय अपॉन साइन ऑफ एक्स मायनस वाय इज इक्वल्स टू tan x प्लस tan y अपॉन tan x मायनस tan y. हाच प्रश्न आपल्याला असा देखील विचारला जाऊ शकतो की व्हॉट इज अ साइन ऑफ एक्स प्लस वाय अपॉन साइन ऑफ एक्स मायनस वाय. हा पार्ट तुम्हाला दिला जाणार नाही आणि हे विचारलं जाईल. ओके, तर त्यासाठीचे हे सर्व ऑप्शन्स असतील. म्हणजे टेक्स्टबुक मधलाच प्रश्न इट कॅन बी कन्वर्टेड, म्हणजे सीईटी साठी तो मल्टिपल चॉईस म्हणून कन्वर्ट होऊ शकतो. आता आपण इथे एलएचएस याची कन्सिडर करणार. साइन ऑफ एक्स प्लस वाय अपॉन साइन ऑफ एक्स मायनस वाय. साइन ऑफ एक्स प्लस वायचं एक्सपान्शन साइन एक्स कॉस वाय प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाय आणि साइन ऑफ एक्स मायनस वाय साइन एक्स कॉस वाय मायनस कॉस एक्स साइन वाय. ओके, आता डिवाइडिंग द न्यूमरेटर अँड द डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स कॉस वाय ने आपण इथे डिवाइड जर केलं, then what you will get, that is a cos y इथला कट होणार. नंतर यामध्ये cos x आणि cos y इथे डिवाइड केलं तर cos x इथे कट होणार. sin y अपॉन cos y इथे येणार. sin x याला जर आपण इथे cos y कट होणार. sin x अपॉन cos x येणार. इथे जर देखील आपण याला डिवाइड केलं तर cos x कट होणार. sin अपॉन cos y आणि या प्रकारे आपल्याला tan x plus tan y upon tan x minus tan y मिळेल आणि that is nothing but the RHS. आणि मग यामध्ये आपल्याला आन्सर काय, तर tan x plus tan y upon tan x minus tan y, tan x plus tan y upon tan x minus tan y या प्रकारे. इथे जरी शो दॅटचा जरी प्रश्न असला तर तो सीईटी मध्ये आपल्याला मल्टिपल चॉईस मध्ये देखील तो विचारला जाऊ शकतो. ओके, नाव दी नेक्स्ट क्वेश्चन. हा देखील शो दॅट क्वेश्चन आहे बघा. tan of 3x into tan of 2x into tan x is equals to tan of 3x minus tan of 2x minus tan x. अतिशय सोपा प्रश्न आहे. मग या प्रकारे ते एक एक अँगल्स मल्टिपल्स कमी 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 होत गेले आणि नंतर पुढे त्यांनी सबस्ट्रॅक्शन दिले आणि हे त्याचे सर्व ऑप्शन्स आहेत. देन हाऊ टू सॉल्व दिस. tan of 3x means what? tan of 2x plus x. मग tan of a plus b चा फॉर्म्युला tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. आणि नॉर्मली ते मल्टिप्लिकेशन केलेलं आहे. tan of 3x in bracket 1 minus tan of 2x into tan x is equals to tan of 2x plus tan x. Okay, इथे मल्टिप्लिकेशन tan of 3x into 1 means what? tan of 3x minus tan of 3x into tan of 2x into tan x is equals to tan of 2x plus tan x. Okay, आता पुढे यानंतर हे मायनस टर्म या बाजूला त्याने आणलेलं आहे आणि देन यू विल गेट हियर tan of 3x हा minus tan of 2x होणार minus tan of x and hence tan of 3x into tan of 2x into tan x is equals to tan of 3x minus tan of 2x and minus tan x, and hence the option A is the correct one. या प्रकारे. Okay, now we'll take the next question. Now the next question, question number 5. Show that cos of pi by 4 plus x plus cos of pi by 4 minus x is equals to root 2 cos x. आता हा देखील प्रश्न मल्टिपल चॉईस मध्ये याचं कन्वर्जन होऊ शकतं आणि यामध्ये बघा आपल्याला हे सर्व ऑप्शन इथे मिळू शकतात. Normal question है. Now first of all we'll consider the LHS. What is that? Cos of pi by 4 plus x, cos of pi by 4 minus x. इथे एक्सपान्शन करणार cos of a plus b चं cos of pi by 4 into cos x minus sin of pi by 4 into sin x plus. नेक्स्ट टर्म इथे काय तर मायनस साइन आहे म्हणून इथे प्लस येणार. ओके, आता यामध्ये बघा इथे sin of pi by 4 into sin x इथे मायनस आहे हा आणि हा प्लस आहे. दिस बोथ विल गेट कॅन्सल. मग काय राहणार, the cos of pi by 4 means what? 1 upon root 2 cos x प्लस पुढे इथे देखील 1 upon root 2 cos x. आता 1 upon root 2 cos x 1 upon root 2 cos means what? 2 upon root 2 cos x, and 2 upon root 2 means what? That is you will get the root 2 cos x and that is nothing but the RHS. आणि म्हणून कुठलं ऑप्शन्स, that is the option D is the correct one here. या प्रकारे. Now the next question. Now the next question, question number 6. If tan A minus tan B is equals to x and cot B minus cot A is equals to y, then show that cot of A minus B is equals to 1 upon x plus 1 upon y. आता हाच क्वेश्चन आपल्याला मल्टिपल चॉईस म्हणून MCQ म्हणून देखील विचारला जाऊ शकतो. ओके, आता इथे बघा the solution. Cot B minus cot A. Cot B minus cot A is equals to y. And again this can be written 1 upon tan B minus 1 upon tan A is equals to y. इथे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन आपण केलं tan A minus tan B upon tan A into tan B that is equals to okay y. ओके, यानंतर मग इथे आपल्याला त्याने व्हॅल्यू दिलेली आहे. व्हॉट इज अ tan A minus tan B? Tan A minus tan B that is equals to x. Therefore x upon tan A into tan B that is equals to y. And therefore tan A into tan B that is equals to
x upon y. Okay, हे सिम्प्लिफाय केलं आपण. हा y इथे डिवाइड आला and therefore tan a into tan b that is equals to x upon y. Now the next is cot of a minus b. आपल्याला कसली व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची? तर cot ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. What is the cot of a minus b? Cot of a minus b is equals to 1 upon tan of a minus b. आणि याचं आपण सिम्प्लिफिकेशन करतो. याचं काय ना, tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b. तो मल्टीप्लाइड and reciprocal होणार. Therefore you will get here 1 plus tan a into tan b upon tan a minus tan b. आता आपण ज्या व्हॅल्यूज फाइंड आउट केलेल्या आहे, what are the values? That is here 1 tan a into tan b. Tan a into tan b that is a x upon y. Tan a minus tan b ते आपल्याला दिलेले, that's value is a x. Okay, ती व्हॅल्यू आपल्याला इथे दिलेली, ती आपण इथे सबस्टिट्यूट करतो आणि हे सिम्प्लिफाय करतो. That is a x plus y upon y upon x. तो मल्टीप्लाइड आणि रेसिप्रोकल होऊन त्याला मल्टीप्लाइड होणार x ला x plus y upon xy. आणि पुन्हा जर हा स्प्लिट अप केला that x upon xy, then you will get 1 upon y plus 1 upon x, and hence cot of a minus b is equals to 1 upon y plus 1 upon x. Means 1 upon x plus y. म्हणजे ऑप्शन सी कसा आहे ते या ठिकाणी, तर ते करेक्ट आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊया. नेक्स्ट क्वेश्चन हा देखील MCQ मध्ये विचारला जाऊ शकतो. शो दॅट दिले त्याने. इफ tan alpha is equals to 1 upon in root of x in bracket x square plus x. If tan alpha is equals to 1 upon in under root of x into x square plus x plus 1, tan beta is equals to root x upon in root of x square plus x plus 1, and tan gamma is equals to in root of x raised to minus 3 plus x raised to minus 2 plus x raised to minus 1, and then show that is a alpha plus beta plus gamma, alpha plus beta is equals to gamma. हे आपल्याला शो करायचं. तर आपल्याला असं विचारलं जाईल परीक्षेमध्ये, काय विचारलं जाऊ शकतं, देन नंतर मग आपल्याला हे ऑप्शन्स इथे काय करायचे, तर ते सिलेक्ट करायचे देन नंतरचे. म्हणजे शो दॅट, आपल्याला हा शो दॅटचाच प्रश्न सीईटी मध्ये या प्रकारे आपल्याला विचारलं जाईल. देन व्हॉट इज हियर. ओके, नाउ tan of alpha plus beta is equals to tan of alpha plus tan beta upon 1 minus tan alpha into tan beta. Tan alpha plus beta, मग इथे tan alpha ची व्हॅल्यू आपण समजून गेली, प्लस रूट ऑफ x अपॉन इन रूट ऑफ x स्क्वेअर प्लस x प्लस 1, आणि इथे आपण इथे सिम्प्लिफिकेशन आता पुढे जाऊन अजून करणार आहोत. नाउ हियर विल राईट. ओके, आपण इथे सिम्प्लिफिकेशन करू शकतो. ओके, that is LCM इथे घेणार, multiplied n and d by root x, then you will get here 1 plus x. इथे सिम्प्लिफिकेशन करताना मल्टिप्लाय करणार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय द रूट x. ओके, डिनोमिनेटर आपल्याला सेम मिळेल, इथे रूट x into root x you will get the x. ओके, डिनोमिनेटर सेम मिळाल्यानंतर we will add it 1 plus x upon in root of x into x square plus x plus 1, and now this whole divided by. आता इथे सिम्प्लिफिकेशन हे करताना या दोघांचं इथे मल्टिप्लिकेशन 1 into this total term. Okay, then what you will get, or also here root x and root x will get cancelled here. First of all 1 minus 1 upon, हा इथे असणार रूट एक्स आणि रूट एक्स, हे दोन्ही टर्म्स काय होणार, कॅन्सल होणार. अँड हियर यू विल गेट एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स प्लस 1. ओके, and this whole is in this bracket. Okay, now the next is आता इथे सिम्प्लिफिकेशन, that is in bracket 1 plus x, okay, and this divided by in root of x into x square plus x plus 1. Okay, आणि पुन्हा हे आता सिम्प्लिफिकेशन करणार, that is a 1 into x square plus x plus 1, x square plus x plus 1, and this minus 1, and this whole divided by x square
plus x plus 1. Okay, bracket is completed, and that's equals to, okay, पुन्हा इथे 1 plus x upon in root of x into x square plus x plus 1. Okay, now this plus 1 and minus 1 will get cancelled, and you multiplied and reciprocal honor, and here you will get x square plus x plus 1, and this whole divided by, okay, this whole divided by x square plus x. And यातनं पुन्हा आपण x common करणार, and this 1 plus x and 1 plus x will get cancelled here. Okay. 1 plus x. Okay. आता इथे बघा, रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स प्लस 1 आणि याची पॉवर 1 आहे, म्हणून एक रूट तिथे न्यूमरेटरला काय राहणार, त्या टर्मचा तिथे शिल्लक राहणार, and here we will write x square plus x plus 1. Okay, what about the denominator? The denominator ला इथे हा root x असणार आहे, this is the root x, यातनं x कॉमन काढणार, and in bracket you will get x plus 1. Okay, आता हा x plus 1 आणि हे x plus 1, that will get cancelled, and here you will get here x square plus x plus 1, and this divided by x into root x. हा x जर या रूट मध्ये गेला तर तो त्याचा क्यूब होणार, and here you will get x cube. Okay, and here root of x square plus x plus 1 upon root of x cube. आता हेच इथे आपण सेपरेट केलेले आहे, तर दिस स्टेप, ही स्टेप आता इथे कंटिन्यू करणार आहे मी ब्ल्यू इन मध्ये. हा x क्यूब या दोघांचे रूट सेम आहे, therefore I will write here x square upon x cube plus x upon x cube plus 1 upon x cube. आणि इथे पुढे पुस्तकात डायरेक्ट त्याने सिम्प्लिफिकेशन दिलं होतं, and here you are getting the tan of gamma. This is nothing but the tan of gamma. Okay, that is nothing but the tan of gamma, and therefore here we will write here, therefore alpha plus beta is equals to gamma. One more step we can write here, that is the tan of alpha plus beta is equals to tan gamma, and hence alpha plus beta that is equals to gamma. And can cancel on both sides. Now the next example, example number 8. Textbook बद्दलच example आहे, परंतु बोर्डला CET ला कसं विचारलं जाईल. If sin A plus sin B is equals to x, cos A plus cos B is equals to y, then show that sin of A plus B is equals to 2xy upon x square plus y square. These are the options. हे त्याचे सर्व options आहेत, आपल्याला हे टर्म दिले, and we want to find out. Now see this here. First, that is a x square plus y square plus x square. इथे पहिल्यांदा आपण इथे y ची व्हॅल्यू आणि नंतर x ची व्हॅल्यू, त्यांचे स्क्वेअर्स केले बघा. cos square A plus 2 times cos A into cos B plus cos square B, sin square A plus sin square B plus 2 times sin A into sin B. If we add it, and here you will get cos square A plus sin square A, that is 1, cos square B plus sin square B, that is also 1, and plus 2 times, okay, 2 times cos A cos B plus sin A sin B या दोघांना. But what is the value? त्याचा अर्थ काय? This is nothing but the cos of A minus B. 1 plus 1, that is a 2. Therefore x square plus y square is equals to 2 plus 2 cos of A minus B, and this is the first one. Next आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं, y square minus x square, cos A plus cos B bracket square minus sin A plus sin B bracket square. Okay, now we expand this. हे जर आपण expand केलं तर आपल्याला कशा टर्म्स मिळतील, cos square A plus
2 times cos A into cos B plus cos square B minus in bracket sin square A plus 2 times sin A into sin B plus sin square B, and if you collect the terms, that is the cos square A minus sin square A plus cos square B minus sin square B इथे होणार, and plus 2 times यातलं middle term आणि यातलं middle term या दोघांचं, and त्यातला 2 आपण common काढलेला आहे. Now what is the cos square A minus sin square A? This is nothing but the cos of 2A. This is nothing but the cos of 2B, and this is the expansion of, that is the cos of A plus B. Okay, and again here this is the cos C plus cos D. इथे तो formula इथे apply करणार. That is the 2 times cos of C plus D upon 2 into cos of C minus D upon 2 plus 2 cos of A plus B. Okay, here, and again here इथे 2 cut होणार, इथे पण 2 cut होणार. That is the 2 times cos of A plus B into cos of A minus B plus 2 times cos of A plus B. तर इथे cos of A plus B आपण इथे कॉमन घेतलेलं आहे, and then in bracket you will get 2 times cos of A minus B plus 2. Okay, and this is it. Next इथे येऊन आपण ती व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करतो. That is a 2 times cos of A minus B plus 2 ची व्हॅल्यू. Okay, 2 times the value upon, that is the x square plus y square, and therefore cos of A plus B is equals to y square minus x square upon x square plus y square, and here you will have again ही cos ची व्हॅल्यू मिळाली. आता आपल्याला साइन फाइंड आउट करायचं आहे. Then what is the sin of A plus B? Sin of A plus B, and that is equals to in root of, आपण इथे काय लिहिणार, in root of 1 minus cos square in bracket A plus B, and त्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करणार आपण इथे. That is therefore sin of A plus B is equals to in root of 1 minus in bracket y square minus x square upon y square plus x square whole bracket square. पुन्हा इथे simplification, y square plus x square bracket square minus y square minus x square bracket square upon y square plus x square whole bracket square. आता इथे simplification, y raised to 4 plus 2 x square y square plus x raised to 4, आणि पुन्हा हा ब्रॅकेट जर आपण ओपन केला, then again you will get y raised to 4, हे मायनस असणार आहे, ते प्लस झाले ते minus x raised to 4. Okay, and here that is a y raised to 4 plus minus get cancelled, x raised to 4 plus and minus get cancelled. If you add it, that is a 2 times x square into y square plus 2 times x square into y square, you will get 4 x square y square. Okay, and याचा square root जर find out केला, then here you will get sin of A plus B is equals to 2xy upon x square plus y square. Okay, sin of A plus B, आणि मग इथे तो ऑप्शन sin of A plus B, that is a 2xy upon x square plus y square, म्हणजे ऑप्शन इथे A कसा येतं तर करेक्ट आहे. म्हणजे क्वेश्चन कसा विचारला जाईल इथे, sin A plus sin B is equals to x and cos A plus cos B is equals to y. Then what is the sin of A plus B? या टाइप मध्ये तुम्हाला तो प्रश्न विचारला जाईल. Now we'll start the exercise. आता एक्सरसाइज मध्ये सर्व प्रश्न देखील त्याच फ्रेम मध्ये मी घेतलेले, की टेक्स्टबुक मध्येच प्रश्न हे जवळजवळ 80% विचारले जातात आणि ते फक्त ट्विस्ट केलेले असतात. Now let us start the exercise 3.1. Now the exercise, find the value of sin 15. टेक्स्टबुक मधलाच क्वेश्चन CET मध्ये विचारला जाऊ शकतो. त्याचे ऑप्शन बघा, √3 plus 1 upon √2, B is a √3 minus 1 upon √2, C is a √3 plus 1 upon 2 √2, and D is a √3 minus 1 upon 2 √2. Okay, sin 15 आहे. Okay, now we can write here. म्हणजे आता हे तर आपल्याला सॉल्व्ह करावंच लागणार आहे, त्याच्यासाठी कुठल्या काही तशा किमती नाही, परंतु तर देखील होईल, मी तुम्हाला सांगेन म्हणजे त्याचं आपण कसं आन्सर जज करू शकतो. 15 means what? 45 minus 30 आपण इथे घेणार, and we will expand it, sin of A minus B. Now sin of A minus B means what? Sin 45 इथे घेणार. Okay, cos 30 minus पुन्हा sin 30 and cos of 45. Okay, त्याच्या व्हॅल्यू देणार. sin 45 means what? 1 upon √2 into cos 30. Cos 30 means what? Here is a √3 upon 2. √3 upon 2. Sin 30, that is a 1 upon 2, and sorry here cos of 45 again बरोबर 1 upon
√2. आता दोन्ही ठिकाणी आपल्याला त्याचा बेस काय मिळाला, तर बेस इज द 2√2 and therefore here you will get the answer √3 minus 1 upon 2 √2 and therefore the option D is the correct one. वन थिंग काय की लगेच आपल्याला जज काय मिळू शकेल की यातलं बी आणि डी असू शकतो का, की साइन 45 मायनस 30 मध्ये मिडल साइन येणार आहे आणि नंतरच आपल्याला मात्र ती सिम्प्लिफिकेशन करावं लागणार आहे. ओके, नाउ वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. cos of 75, first option √3 plus 1 upon √2, √3 minus 1 upon √2, √3 minus 1 upon 2 √2 and is a √3 plus 1 upon 2 √2. आता 75 इथे दिलेले आपल्याला. Now here we can write this cos of 75 degree equals to cos of 45 plus आणि इथे आता आपण एक्सपांड करणार थोडे cos of a plus b, that is a cos 45 into cos 30. इथे प्लस साइन आहे, कॉसच्या बाबतीत मायनस असते ते sin 45 होता, sin 45 into sin 30. Okay, now cos 45 means what, 1 upon √2 and cos 30 means what, √3 upon 2 minus sin 45 is 1 upon √2 sin 30 is again 1 upon 2. पुन्हा इथे बेस आपल्याला कसा मिळेल तर सेम मिळेल, that is a 2√2 and the answer here √3 minus 1 upon 2 √2. Okay, √3 minus 1 upon 2 √2, that is the option C is the correct one. Tan 105, first option बघा, √3 minus 1 upon 1 plus √3, B √3 plus 1 upon 1 minus √3, C 1 minus √3 upon 1 plus √3 and D 1 plus √3 upon √3 minus 1. Okay, now here the solution. Tan 105, that is equals to tan of 60 degree plus 45. Okay. That is the tan of a plus b. Then its expansion is a tan 60 plus tan 45 upon 1 minus tan 60 into tan 45. Array simplification. Tan 60 is a √3, tan 45 is 1, and next is a, here is a 1, again tan 60 is √3 into 1, and that is equals to √3 plus 1 upon 1 minus √3. √3 plus 1 upon 1 minus √3, and this B option is the correct one. Okay, √3 plus 1 upon 1 minus √3. Now we'll take the next question. Okay, now the solution. That is the cot of 225 degree. First option A is 1, B is √2, C is minus 1 and D is a minus √2. First question here. Right here. Cot of 225 and that's equals to, okay. Here we'll write it is like this, 1 upon tan of 225 and that is equals to, हे अतिशय फास्ट पण येणार आहे, ते फास्ट देखील मी तुम्हाला सांगून दे.
या स्टेप्स लिहून झाल्यानंतर 180 plus 45. Okay. Now next we'll expand this tan of a plus b, that is equals to 1 upon tan of a plus b means what? Tan of 180 plus tan of 45 upon 1 minus tan 180 1 minus tan of 180 into tan 45. आता हेच आपण सिम्प्लिफिकेशन करणार, that is equals to tan 180, that is this is the 0. Okay, tan of 180 is 0. Tan 45 is 1 upon 1. Again tan of 180 is 0. 0 into इथे 1 असणार. Okay, and what is overall? That is 1 upon 1 means what? Here is 1, and therefore here you will get 1. Therefore cot of 225 degree and this is equals to 1. आता अतिशय शॉर्ट मध्ये जर आपल्याला सॉल्व करायचं असेल, that is a cot of 225 degree and that is equals to cot of 180. 180 means what? Pi degree plus 45. Whenever there is a, that is equals to cot of pi plus pi by 4, and this goes in third quadrant. In third quadrant cot is positive and this equals to cot of pi by 4 and that's equals to 1. अतिशय शॉर्ट मध्ये पण आपल्याला हे लिहिता येईल, and here the option 1 is a correct one. आणि आपल्याला ते सिम्प्लिफिकेशन करायचं असेल तर तुम्ही या प्रकारे करू शकता. Now the next question बघा. Prove that या टाइपचा क्वेश्चन असणार आहे तो आपल्या टेक्स्ट मध्ये. cos of pi by 2 minus x, cos of pi by 2 minus pi, minus sin of pi by 2 minus x into sin of pi by 2 minus pi, and that's equals to minus cos of x plus y. इथे ऑप्शन्स बघा. The first option is cos of x minus y, minus cos of x minus y, cos of x plus y, minus cos of x plus y या प्रकारचे. आता याचं आन्सर बघा. We'll write here cos of, orally आन्सर याचं pi by 2 minus x into cos of pi by 2 minus y minus sin of pi by 2 minus x and sin of in bracket pi by 2 minus y. Okay, इथे pi by 2 minus x, pi by 2 minus x, pi by 2 minus y, pi by 2 minus y means this is the expansion of cos of a plus b, and therefore I will write here this is a and this is b. I will write here cos of in bracket pi by 2 minus x plus pi by 2 minus y. That is the cos of expansion of a plus b. A का इथे pi by 2 minus x, b का pi by 2 minus y. And if you add it, then here you will get cos of pi by 2 plus pi by 2. Then you will get pi here minus in bracket cos of x plus y. Okay. Now what's happening here? Cos of pi minus in bracket x plus y. It goes in second quadrant. In the second quadrant, cos is negative. Okay. And here you will get the किंवा तुम्ही एक्सपान्शन जरी याचं केलं की cos of a minus b means what? Cos of pi into sin of x plus y या प्रकारे पण तुम्ही इथे करू शकता.
आणि डायरेक्ट जर करायचं असेल आन्सर ते देखील मी तुम्हाला सांगतो. कॉस ऑफ इन ब्रॅकेट एक्स प्लस वाय प्लस साइन पाय इंटू साइन ऑफ प्लस वाय. नाव साइन पाय इज 0. ओव्हरऑल हे सर्व टर्म काय होणार तर इथे 0 होणार. आपण स्टेप्स साठी लिहिणार कॉस पाय इज -1 बट इंटू कॉस ऑफ x plus y and here 0 into sine of x plus y. Okay, here you will get minus cos of x plus y. Okay, and this is the answer. This is the answer. I show that's a prove that's a प्रश्न आपल्याला या प्रकारे विचारला जाऊ शकतो. And therefore which answer is correct? Option कुठला correct one? The option D is the correct one. Okay. आणि ओरली इथे पण आपल्याला करता येतं cos of pi minus x plus y. Whenever there is a pi angle, the function remain as it is. आणि हा कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये जाणार? It is in the second quadrant. In second quadrant cos is negative. Function remain as it is म्हणजे cos चा cos राहणार, परंतु त्याला sin काय येणार? मायनस मिळेल. Cos of pi minus theta is a minus cos theta, and therefore cos of pi minus in bracket x plus y means what? Minus cos of x plus y. थीटाचा आन्सर. परंतु आपल्याला रेग्युलरचे विद्यार्थी असतील ते तुम्ही हे कसं सॉल्व्ह केलं ते बघू शकता. आणि सीईटी साठी हाच प्रश्न टर्न होऊ शकतो. ओके, प्रत्येक हा सीईटी साठी टर्न होईलच असं काही नाही, तर यामध्ये इथे काही आपण बदल करणार नाही. कीप इट ॲज इट इज. हा काही विचारला नाही, व्हेरी ट्रिव्हियल क्वेश्चन आहे टेक्स्टबुक मधला. फक्त आपण इथे नॉर्मल तो सॉल्व्ह करणार आहे. टॅन ऑफ पाय बाय 4 मायनस थीटा. इथे एक्सपान्शन करणार आहे टॅन ऑफ ए मायनस बी. व्हॉट इज एक्सपान्शन? टॅन ऑफ ए मायनस बी मीन्स व्हॉट? टॅन ए मायनस टॅन बी मीन्स व्हॉट? टॅन ऑफ पाय बाय 4 मायनस टॅन थीटा अपॉन 1 प्लस टॅन ऑफ pi by 4 into tan theta, and that is equals to tan pi by 4 means what? 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta. एका ओळीतलं हे आन्सर आहे. ओके, I will take the next question. आता नेक्स्ट क्वेश्चन बघा त्या टाइप मध्येच आहे. 1 plus tan x upon 1 minus tan x bracket square upon tan of pi by 4 plus x upon tan of pi by 4 minus x. इथे काय करणार आहोत आपण? We will consider here the RHS. आणि RHS वरून आपण ते ही LHS प्रूव्ह करणार आहोत. आणि हे सर्व त्यामध्ये आणि ते ऑप्शनल दिले आहेत. ओके, आणि हा एक ऑप्शनल इथे त्याने आपल्याला करेक्ट ऑप्शन तुम्हाला तर माहितीच आहे. इथे 1 plus tan x upon 1 minus tan x ब्रॅकेट करून ऑप्शन करेक्ट आहे. परंतु हा जर आपल्याला त्याने असं विचारलं व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ फाइंड tan of pi by 4 प्लस एक्स अपॉन टॅन ऑफ पाय बाय 4 मायनस एक्स. मग कुठले ऑप्शन असतील ते प्रूव्ह दॅट नसेल, हे नसेल त्यावेळेस, तर हे सर्व ऑप्शन्स असतील आणि तुम्हाला त्यावेळेस ते सॉल्व्ह करायचं असणार. ओके, नाउ हिअर वी कन्सिडर दी व्हॉट एव्हर दॅट गिव्हन, किंवा इथेच आपण RHS इथे ट्रीट करणार. 11 जर तुम्ही देत असाल तर तुम्हाला टॅन ऑफ पाय बाय 4 plus x upon tan of pi by 4 minus x. Okay, हे एक्सपान्शन करणार आपण इथे tan of a plus b चं, that is the tan of pi by 4 plus tan x upon 1 minus tan of pi by 4 into tan x, and this whole divided by tan of pi by 4 minus x. Okay, तर याचं करताना इथे tan of pi by 4 minus tan x, and again this whole divided by 1
plus tan of pi by 4 into tan x. Okay, and this equals to इथे किती येणार 1 plus tan x, 1 plus tan x slash करना, and here is a that is the tan of pi by 4 is 1 into tan x, therefore here you get tan x 1 minus tan x, again this whole divided by 1 minus tan x, 1 minus tan x, and again this whole divided by 1 plus tan x. Okay, आणि जर आपण हे सिम्प्लिफिकेशन केलं then you will get 1 plus tan x upon 1 minus tan x, and this will be the multiplied and reciprocal, means what here you will get 1 plus tan x upon 1 minus tan x. Now what will happen here? 1 plus tan x upon 1 minus tan x. आता इथे कसं त्याने आपल्याला whole bracket square, here we will write this term will be the whole bracket square. Okay, or here we will write the answer, that is equals to 1 plus tan x upon 1 minus tan x whole bracket square. Okay, 1 plus tan x upon 1 minus tan x whole bracket square, that is the option B is a correct one. Now we take the next question. Now this is next question. Sine of n plus 1 into a into sine of n plus 2 into a plus cos of n plus 1 into a into cos of n plus 2 into a. Okay, आता इथे काय कोणकोणत्या टाइपचे अँगल्स आहेत बघा इथे. हा एक अँगल झाला इथे. Suppose this is treated as x and this is treated as y. Okay, sin x into sin y, and what is happening here? Here is a cos x. Okay, इथे किती येणार? This is the cos x into cos y. Okay, and इथे plus sign आहे. That is cos x into cos y plus sin x into sin y, and that is nothing but the expansion of cos of x minus y. Okay, now see this is the answer. We can write here sin x sin of in bracket n plus 1 into a into sin of in bracket n plus 2 into a plus cos of in bracket n plus 1 into a bracket complete into cos of in bracket n plus 2 into a. Okay, आता इथे काय तर हा इथे आपण इथे याला x ट्रीट केलेला आहे. We'll treat this as a x. This is the y. Again this is x and this is the y. And this expansion is nothing but आता या टर्म्स आपण आधी लिहिणार. That is a cos of x into cos of y plus sin x into sin y, and this equals to cos of x minus y. Okay, but what is the x here?
Therefore, we write here x is n plus 1 into a minus n plus 2 into a. Okay. आणि हेच आपण काय करणार तर ते we'll simplify this, that is the cos of, if you multiply it, then here you will get na plus a minus na minus 2a. Okay. आता हे normal simplification है, that is here you will get plus na minus na get cancelled, a minus 2a, then here you will get cos of minus a, and we know that cos absorb the negative sign, that is the cos of minus theta is a cos theta, and लक्षात कसं ठेवायचं की cos absorb the negative sign, and this equals to cos of a, and this is the RHS. Okay, the right hand side मग कुठला ऑप्शन अप्लाय ते करायचे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. एकदम फॉर्म्युला बेस्ड क्वेश्चन आहे तो. पण सुरुवातीला तुम्हाला तो गोंधळात टाकतो, इथे साइन वगैरे लिहितो, नंतर कॉस. ओके, या प्रकारे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, √2 cos of pi by 4 minus a is equals to cos a plus sin a. नॉर्मल क्वेश्चन्स आहेत, हे ऑप्शन्स आपल्याला असे तयार होऊ शकतात यामध्ये. आणि इथे नॉर्मल एक्सपान्शन, here we consider again the LHS, that is √2 cos of pi by 4 minus a. Okay, and here √2, the cos of pi by 4 minus a is expansion. Here you will get cos of pi by 4 into cos a plus sin of pi by 4 into sin a. Now cos pi by 4, हा इथे √2, cos pi by 4 is a 1 upon √2, and here cos a plus sin pi by 4 is again 1 upon √2 into sin a. You take 1 upon √2 as a common, then here you will get √2 into 1 upon √2, and then in bracket you will get cos a plus sin a. Okay, √2 get cancelled, and here you will get cos a plus sin a, and this is the RHS. Okay, या प्रकारे. आणि मग कुठला ऑप्शन असणार यामध्ये, दॅट इज ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, cos of x minus y upon cos of x plus y is equals to cot x into cot y plus 1, cot x into cot y minus 1. आणि या प्रकारचे ऑप्शन्स आहेत. इथे आपण पुन्हा LHS या राइट हँड साइड आपण इथे ऑप्शन साठी इथे घेतलेले, and here we consider the LHS, cos of x minus y upon cos of x plus y. Cos of x minus y is expansion, cos x cos y plus sin x sin y upon cos x into cos y minus sin x into sin y. Divide n and divide sin x into sin y, and here you will get 1 1. Okay, cos x upon sin x, that is you will get cot x, and cos y upon sin y cot y plus 1, cot x into cot y, that is a minus 1. Okay, या प्रकारे आपल्याला हे आन्सर इथे मिळते, and therefore the options for the option D is a correct one. Okay, now the next question. Now this is the next question. Cos of x plus y into cos of x minus y is equals to cos square y minus sin square y. आणि हे त्याच्यातली सर्व ती ऑप्शन्स आहेत. Now to this solution. Normal इथे एक्सपेंशन है. Okay, cos of x plus y
into cos of x minus y and that's equals to okay. इथे expansion करणार आपण, that is first bracket cos of x plus y means what? Cos x into cos y minus sin x into sin y into cos of x minus y, cos x into cos y plus sin x into sin y. Okay. Therefore, you will get here cos square x a plus b a minus b. मग काय तयार होणार इथे cos square x into cos square y minus sin square x into sin square y. Okay. इथे वेगवेगळ्या टर्म्स आहेत. What we want to prove that म्हणजे आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं इथे मात्र माहिती आपल्याला cos square y minus sin square x. Okay. Now here we will replace this cos square x as a 1 minus sin square x into cos square y minus sin square y into 1 minus cos square y and this equals to इथे मल्टिप्लिकेशन करणार cos square y minus sin square x into cos square y minus sin x and minus that will become plus sin square x into cos square y. Okay. Okay, the plus and minus sin square x. Plus and minus, these two terms will get cancelled and here you will get cos square y minus sin square x. पुन्हा इथे आपण ऑप्शन बघणार इथे cos square y minus sin square x, that is option first is correct one. आता तुम्ही म्हणाल की यामध्ये आपण कसं जज करणार इथे. ओके. इथे प्लस आणि मायनस असणार आहे, निश्चितच त्या दोघांमध्ये मायनस आहे. या दोघांपैकी कुठलं तरी एक आन्सर असणार आहे, म्हणजे बी आणि डी हे आन्सर नसणार यामध्ये. मग आन्सर कुठला असणार तर ए आणि सी असू शकतं इथे. ओके. ए आणि सी जर असेल आन्सर तर इथे आपण त्या प्रकारे ए आणि सी जर असलं तर इथे आपण पहिल्यांदा आपल्याला cos square इथे आपण रिप्लेस करणार cos square y, keep it as it is, and cos square x replaced by 1 minus sin square x, and here you will get that is a cos square y तुम्हाला इथे मिळतो. आता इथे किती आहे की cos square y, here you can replace also 1 minus sin square y. ओके. परंतु हे करेक्ट घेऊ शकतात त्याच्यामध्ये आन्सर cos square y minus sin square x, किंवा तो ऑप्शन घेऊन करू शकता किंवा हा ऑप्शन दोघांपैकी तुम्हाला ते कुठलाही आन्सर मिळू शकतो. एक आन्सर मात्र मिळेल. अल्टरनेट दोन्ही ऑप्शन्स पैकी एक करून तुम्हाला आन्सर मात्र cos square y minus sin square x च मिळणार. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखील बघा. हा टेक्स्टबुक क्वेश्चन कॅन बी मॉडिफाइड फॉर द CET. tan of phi a minus tan of 3 upon tan of phi a plus tan of 3 is equals to sin of 2a upon sin of 8a normal. Okay. Here again we consider the LHS. LHS is equals to tan of phi a minus tan of 3a and this divided by tan of phi a plus tan of 3a. Okay, and we can
write here sine of phi a upon cos of phi a minus sine of 3a upon cos of 3a, and this divided by sine of 5a, okay, upon cos of phi a plus, next is a sine of 3a upon cos of 3a. Okay. Now here we will make the क्रॉस मल्टिप्लिकेशन अपन करना है, जागा पूरी पड़े साइन ऑफ फाइव ए इंटू कॉस ऑफ 3a माइनस साइन ऑफ 3a इंटू cos of 5a. Okay, this divided by here we have the multiplication. It is slash करना and here cos of 5a into cos of 3a. इथे मल्टिप्लिकेशन जर आपण इथे केलं then you will get sin of 5a into cos of 3a plus cos of 5a into sin of 3a. Okay, this divided by again cos of 5a into cos of 3a. Denominator दोघांचे कट होणार, and now see this. This is the expansion of one more step. Sin of 3 cos of 5 and this divided by sin of 5 into cos of 3a plus cos of 5a into sin of 3a. This is the expansion of sin of 5a minus 3a divided by sin of 5a plus 3a, and that is equals to sin of 2a upon sin of 3a. Okay. This is equals to RHS, and therefore RHS is equals to RHS. A simple question है तो 2a upon 8a
ते त्याचं काय असणार आहे, आन्सर असणार आहे. दॅट इज ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन. आणि फास्ट तुम्ही करू शकता या स्टेप्स. नाव दी नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखील इझी आहे. tan of 8 theta minus tan of 5 theta minus tan 3 theta is equals to tan of 8 theta into tan of 5 theta into tan of 3 theta. आणि ते किती ऑप्शन्स आहेत. That is a tan of 8 theta, tan of 8 theta into tan of 5 theta into tan of 3 theta. C is a tan of 5 theta and D is a tan 3 theta. Okay. Now the solution. Okay. That is, we know that here 8 means what? 8 theta is equals to theta plus 3 theta. You can take tan of 8 theta is equals to tan of 5 theta plus 3 theta. Okay. Now this expansion, tan of A plus B means what? Tan A, tan B, that is a 3 theta, upon 1 minus tan 5 theta into tan 3 theta. Okay. आणि मग इथे मल्टिप्लिकेशन आपण करूया. Here we will get tan of 8 theta 1 minus tan 5 theta into tan of 3 theta, and this equals to tan of 5 theta plus tan of 3 theta, and here the multiplication. Therefore, tan of 8 theta minus tan of 8 theta into tan of 5 theta into tan of 3 theta, and that's equals to tan of 5 theta plus tan of 3 theta. Okay, and again this can be reduced. Therefore, tan of 8 theta minus tan of 5 theta minus tan of 3 theta, and that's equals to हे टर्म पलीकडे नेणार होतं tan of 8 theta tan of 5 theta into tan of 3 theta. Okay, and therefore the option B is the correct one. Normal question आहे तो याच टाइपचे क्वेश्चन्स लगेच असतात ते कसं लिहिलेलं असेल. हे अप्लाय दी term 8 theta is equals to 5 theta plus 3 theta. Next question. Now the next question, tan 50 is equals to tan 40 plus 2 times tan 10. आणि हे सर्व त्याचे ऑप्शन्स आपण तयार केले. Now we can write here that is, we have this 50. ते लगेच लक्षात येतं बघा 50 and 40 and plus 10. Okay, therefore we can write here tan 50 equals to tan of 40 degree plus 10 degree. Okay, now the expansion tan of A plus B is expansion कितना
this is the tan 40 degree plus tan 10 degree upon 1 minus tan 40 into tan 10 degree. Okay. पुन्हा इथे multiplication, therefore here tan 50 degree in bracket 1 minus tan 40 degree into tan 10 degree, and that's equals to tan 40 plus tan 10. Okay. आता इथे नॉर्मल मल्टिप्लिकेशन आपण इथे करणार. tan 50 into 1, that is a tan 50 minus tan 50 into tan 40 into tan 10, and that's equals to tan 40 degree plus tan 10 degree. Okay. Now this tan 50 can be written as, therefore tan 50 can be written as tan of 90 degree minus 40 degree into tan of 40 degree into tan of 10 degree, and that's equals to tan 40 degree plus tan 10 degree. Okay. Tan 90, that is a pi by 2 minus theta, is a cot theta, and therefore tan 50 degree, that is a cot of 40 degree into tan of 40 degree into tan of 10 degree, and that's equals to tan of 40 degree plus tan of 10 degree. Okay. So we can tan into cot, that will get cancelled, and here you will get tan 50 degree minus, again, this is 1 upon tan 40 into tan 40 into tan 10, and that's equals to tan of 40 degree plus tan 10, and therefore here tan 50 minus tan 10, and this equals to tan 40 plus tan 10, and here is will get tan 50 equals to tan 40 plus tan 10 plus tan 10, that is you will get 2 times tan of 10. Okay. आता थिअरीसाठी पण येणारा प्रश्न आहे.
CET साठी पण तुम्हाला काही ऑप्शन बी इज अ करेक्ट one. Yeah. Okay. Take the next question. Now the next question, 11th. Cos of 27 degree plus sin of 27 degree upon cos of 27 degree minus sin of 27 degree and that's equals to 72 degree. आता 72 degree हा तुम्हाला क्वेश्चन मध्ये असं विचारलं आहे. त्याचे ऑप्शन्स आहेत tan 72, tan 27, cot 72, cot 27. Okay. Consider the LHS आपण इथे consider करणार. LHS is equals to cos of 27 plus sin of 27 upon cos of 27 minus sin of 27. Okay. Now divide numerator and denominator by cos of 27 and therefore here you will get cos of 27 degree upon cos of 27 degree plus sin of 27 degree upon cos of 27 degree and this whole divided by cos of 27 upon cos of 27 degree minus sin of 27 degree upon cos of 27 degree. Okay. And here you will get इथे काय येणार तुम्हाला 1 plus tan of 27 and to the denominator then you get 1 minus tan of 27 degree. या प्रकारे. And this can be again written as that's equals to this 1 means what? Tan of pi by 4 or tan 45 plus tan 27 upon 1 minus next is a again into 1. Take 27 into 1 consider and here we will get tan 45 into tan 27 degree. And this is the expansion of tan of 45 degree plus 27 and degree and that is equals to tan of 72 degree and this is the RHS. Okay. Then what will be the answer? That is a tan of 72 degree. Option A is a correct one. Okay. Next question. Now the next question, tan 10 degree plus tan 35 degree plus tan 10 degree into tan 35 degree is equals to 1. यामध्ये काय ऑप्शन्स होऊ शकतात? That is a first is 0, B is minus 1, C is 1 and D is infinity. Okay. But now then it's a solution. 30 plus 35 plus 10 that is a 45. Therefore here we have here tan of 45 is equals to tan 35 plus 10 degree and that's equals to tan of plus tan 10 degree and this divided by 1 minus tan of 35 into tan 10. Okay.
and this is equals to 45. But tan 45 is 1 here. Okay, tan 45 ha ikkade 1 day. And next tan of 35 degree, tan 10 degree. हे तुम्ही फास्ट करू शकता. Tan of 35 into tan 10 degree. Okay, and therefore you get 1 into this whole quantity. Means what? 1 minus tan of 35 into tan 10 degree, and that's equals to tan of 35 plus tan 10. Okay, and now normal simplification is here. Therefore we can write here tan 10 plus tan 35 plus tan 35 into tan 10, and that's equals to 1. Therefore, what is the answer? Answer is 1, and therefore the option C is the correct. The next question. Now the next question, cot A into cot of 4A plus 1, cot A into cot of 4A minus 1, and that's equals to cos 3A upon cos phi A. मग हा cos 3 upon cos phi हे आपण हे ऑप्शन्सला घेऊया आणि हे सर्व ऑप्शन्स त्याची असणार आहेत. Okay, now we consider here the LHS. LHS is equals to cot A into cot of 4A plus 1 upon cot A into cot of 4A minus 1. Okay, again this cot means what? Cos of A upon sin A into cos of 4A upon sin of 4A, and here the minus 1, and to the denominator cos A upon sin A into cos of 4A upon sin of 4A total, and here is a minus 1. आता हे सिम्प्लिफिकेशन आपण करणार. sin A into sin of 4A इथे into 1. डिनोमिनेटर दोघांमध्ये सेम येणार आहे, and therefore sin plus minus. म्हणून हे सिम्प्लिफिकेशन करणार. cos A into cos of 4A, cos A into cos of 4A minus sin A into sin of 4A, and this divided by. Okay, याचा डिनोमिनेटर sin of A into sin of 4A, that will get cancelled, and here cos of A into cos of 4A minus sin A into sin of 4A. Now what is this? This is the expansion of cos of A plus B. पण इथे A किती घेणार? A is 4A. 4A minus A. And here cos of, this is the expansion of plus पाहिजे. Okay.
This is the expansion of cos of a minus b चे expansion and here plus असणार आहे and therefore right here cos of 4a plus a and that's equals to 4a minus a means what? Cos of 3a upon cos of 5a. Okay, and this is the RHS. Okay, cos of 3 upon cos of 5. Therefore, 3 upon 5, that is option D is the correct one. Okay, next question, plus and minus. Now the next question is cos 15 degree minus sin 15 degree upon cos 15 degree plus sin 15 degree is equals to 1 by root 3. आता हा RHS आपण ऑप्शन साठी इथे घेणार आहोत plus 1 minus 1 1 by root 3 minus 1 by root 3. Okay. Now the LHS. LHS is equals to cos of 15 degree minus sin of 15 degree upon cos 15 degree plus sin 15 degree. Now divide numerator and denominator by cos of 15 and here you will get cos 15 degree upon cos of 15 degree minus sin of 15 degree upon cos of 15 degree and this whole divided by. Okay, again cos 15 degree upon cos of 15 degree plus sin of 15 degree upon cos of 15 degree. Okay, and here you will get that's equals to 1 minus tan of 15 degree upon 1 plus tan of 15 degree. Okay, now this can 1 means what? Tan of 45 minus tan 15 degree upon 1 plus tan 45 degree into tan 15 degree, and this is the expansion of tan of 45 degree minus 15 degree. Okay, and त्याचं सबट्रॅक्शन केलं तर तुम्हाला काय मिळेल? tan 30 मिळेल, tan of 30 degree. And what is the tan 30? Tan 30 is 1 upon root 3 and this is equals to RHS. Okay, आणि आपल्याला ऑप्शन साठी या टाइपचं हे ऑप्शन्स असतात. That is the C option is the correct one. Okay, now we'll take the next question. Now we have given sin A is equals to minus 5 upon 13 minus 5 upon 13. Now using this we will find out the therefore cos square A is equals to 1 minus sin square A and that is equals to 1 minus 5 upon 13, it's a bracket square, that is a 1 minus 25 upon 169 and that is equals to
144 upon 169, and therefore if we take the square root, cos A is equals to plus or minus 12 upon 30. आता A angle कोणत्या क्वार्टर मध्ये? It lies in third quarter. In third quarter, cos is negative, and therefore we have a cos of A is equals to minus 12 upon 30. We will write here cos is negative in third quadrant. Okay. Therefore, now the next, the B च्या values find out करणार. Cos B किती येतं? 3/5. Cos of B, and that is equals to 3 upon 5, and therefore sin square B is equals to 1 minus cos square B, that is a 1 minus 3/5, that's a bracket square, that is 1 minus 9 upon 25, that is a 16 upon 25. Okay, and therefore here sin square B is equals to 16 upon 25. Therefore sin B is equals to plus or minus 4 upon 5. Again, this B lies in, that is a fourth quadrant. Okay. This B, that is a 3 pi by 2. Okay. And here is 2 pi. In fourth quadrant, only cos is positive. Therefore, here the sin is negative. Sin of B, that is equals to minus 4 upon 5. B is in fourth quadrant. Now, first of all, we will find out the value of sin of A plus B. Sin of A plus B, and that's equals to sin A into cos B plus cos A into sin B. Okay, आणि त्या values substitute करणार. What is the sin A? Sin A is equals to minus 5 upon 13, minus 5 upon 13. Next, cos B. Okay, cos B is a 3/5 plus cos A minus 12 upon 13 minus 12 upon 13, and the last is a sin B, that is minus 4.5. Okay, and the calculations now. The multiplication किती येणार? Minus 15, 13 into 5, 65, and this minus and minus, that will become plus 48 upon किती येणार पुन्हा इथे
65. Okay, and their subtraction. 48 minus 15, you get here 33 upon 65, and therefore sine of a plus b, sine of a plus b, that is equals to 33 upon 65. 33 upon 65, that is option E is the correct one. Okay, हा पहिला झाला. याच किमती आपण पुढे कंटिन्यू करणार आहे याच एक्झाम्पल साठी. आता cos of a minus b चे हे सर्व ऑप्शन्स असणार आहे. Now we evaluate this. What is formula? Cos of a minus b, that's equals to cos a into cos b plus sin a into sin b. Now the value of cos a. Okay, cos a is minus 12 upon 13 minus 12 upon 13. This is the cos a. Okay, now cos b 3 by 5. 3 by 5. Okay, plus sin a, value of sin a minus 5 upon 13 minus 5 upon 13, and the sin b minus 4 by 5 minus 4 upon 5. Now their multiplication. Okay, this is the minus 36 upon 65 plus, okay, minus minus, that will be 4 into 5, that is a 20. Again here 65, and overall you will get here minus 16 upon 65. Okay, minus 16 upon 65, that is option B is the correct one. Therefore cos of A minus B, that is equals to minus 16 upon 65. Next question. Now the next question, what is the tan of A plus B? And these are the options. And for that, first of all, we will find out that is the tan of A plus B means for tan A plus tan B upon 1 minus tan A into tan B. We will find out the tan A. Okay, tan A is equals to sin A upon cos A. Okay, the sin A upon cos A च्या values आपण इथे find out करणार. Sin A is a minus 5 upon 13, and this is a 12 upon 13. Okay, now here I will write minus 5 upon 13 and cos A minus 12 upon 13. Here you will get 5 upon 12. This is the tan A. Now tan B, for tan B, sin B upon cos B. Okay, sin B upon cos B. Now what is the sin B? It is here. Sin B is minus 4 by 5 and cos B is 3 by 5. Minus 4 by 5 and 3 by 5. Minus 4 upon 5, and here is a 3 by 5. Okay, and overall you will get minus 4 upon 3. Okay.
Now the formula, tan of a plus b is equals to tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. Now substitute the values. Tan a is 5 by 12. Tan a is a 5 by 12. Next is a tan b is a minus 4 upon 3 upon 1 minus 5 by 12 into tan b is a minus 4 upon 3. Minus 4 upon 3. And here you will get, okay, a simplification upon it, that is a 5 by 12 and there is a 5 upon 12 minus the other 4 ne multiplied kela, you will get 16 upon 12. Okay. This divided by, okay, 1. This minus and minus, that will become plus 20 upon 36. Okay, here you will get minus 11 upon 12, and after the addition, that is, you will get, that is 36 plus 20, 56 upon the 56 upon 36, right? So 56 upon 36, and therefore minus 11 upon 12 into 36 upon 56. Okay, 12 ones are 12 threes are 36. Therefore, you will get here minus 33 upon 56. And therefore, here you will get tan of a plus b, tan of a plus b is equals to minus 33 upon 56. Okay, minus 33 upon 56, option C is the correct one. Okay, I will take the next question. Now the next question, tan a is equals to 5 by 6, tan b is equals to 1 upon 12. Then prove that a plus b is equals to pi by 4. आता pi by 4 आपण हे options मध्ये घेतलेले. Then what is the a plus b? Question mark असणार आहे. Okay, now see this here. We have tan a is equals to 5 by 6. Okay, tan b is equals to 1 upon 11. Now what is the formula? Therefore, the formula is a tan of a plus b. Tan of a plus b is equals to tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. Okay, now substitute the values. Tan a means what? It's a 5 by 6 plus 1 upon 11, and this whole divided by 1 minus in bracket 5 by 6 into 1 upon 11. Okay, and their multiplication. A cross multiplication केलं, then here you will get 55 plus 6 upon 6 into 11,
that is a 66. Okay, that is a 55 plus 6, and this upon 66. With the denominator la then kiltes, that is a 66 minus 5 upon 66, and that's equals to, एक denominator cut होना, you will get here 61 and here 66 minus 5, here 66 minus 5 you will get 61, and overall you will get 1. Therefore tan of a plus b, that's equals to 1, and therefore what is the a plus b there? A plus b is equals to 1 means what? Is the tan of a plus b is 1 means what? The a plus b must be pi by 4. And in this way we have completed the examples depending on the exercise 3.1. Now we'll see in the next video. Till then, goodbye.